Buen día, buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a la sesión sobre presupuestos participativos. En esta sesión queremos abordar cuestiones como la experiencia de los presupuestos participativos en ciudades alrededor del mundo, pero también las limitaciones que han presentado y qué retos tenemos pendientes. Y también abordar una cuestión que son los presupuestos alternativos y cómo esto puede ser un camino a seguir en adelante. ¿La traducción, la interpretación funciona bien? ¿Sí? Vale. Contamos para esta sesión con Shariza Kamarudin, manager del programa en perspectiva de género y presupuesto participativo de la Penang Women's Development Corporation, a mi derecha de todo. Con Bernardo Valle Monroy, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral de la Ciudad de México, aquí. Con Pauline Véron, teniente de alcaldesa de París, responsable de democracia local, participación ciudadana, vida comunitaria y juventud, a mi izquierda, bienvenida. Con Miguel Grasa, asesor del teniente de alcalde de Lisboa para todo tipo de presupuestos. Y con Kumar, abogado senior del Centro para la Democracia Popular de Nueva York. Bienvenidos a todos. Si os parece, empezaremos haciendo una presentación de 15 minutos a cada cual de los intervinientes. Luego pasaremos a tener preguntas del público para que los speakers puedan responderlas. Pues empezamos con el señor Valle Monroy, ¿si le parece? Con mucho gusto. Adelante, pues. Ese sería... Gracias. Pues buen día a todas y todos. El propósito de la exposición breve que desarrollaría sería con el propósito de darles a conocer las experiencias que tenemos en materia de presupuesto participativo en la Ciudad de México. Cada año en la Ciudad de México tenemos una consulta ciudadana sobre presupuesto ciudadano, donde se define el destino de los recursos que se destinan en cada una de las 1,812 colonias que hay en la Ciudad de México. Para darles un contexto breve, quiero decirles que la Ciudad de México tiene un padrón electoral de aproximadamente 8 millones de ciudadanas y ciudadanos distribuidos en 16 alcaldías y en materia electoral en 33 distritos electorales uninominales. En materia de participación ciudadana, tenemos una distribución geográfica de 1,812 espacios, que son 1,764 colonias y barrios y 48 pueblos originarios. El Instituto Electoral es el órgano que establece el marco geográfico basándonos principalmente en aspectos de identidad cultural. Señalarles también un aspecto que me parece relevante, que dentro de la República Mexicana, la Ciudad de México se ha distinguido por la promoción de instrumentos de participación ciudadana, y me parece que un aspecto que ha llevado a esto fue que durante 70 años, del año de 1928 al 1977, los habitantes o ciudadanos de esta capital de nuestro país no tuvieron la posibilidad de elegir a sus autoridades locales. Únicamente podían elegir a las autoridades federales, pero por tener el carácter de Distrito Federal, se estableció a través de la Constitución que la persona que fungiría como gobernador de esta capital sería designado por el presidente de la República, cargo que se denominaba regente. Cargos de alcaldes eran denominados delegaciones y eran designados por el propio regente, y esto obligó a la autoridad a innovar en diversos aspectos de participación ciudadana. Tuvimos durante mucho tiempo un consejo consultivo de la Ciudad de México integrado por los representantes de las colonias y barrios
de esta ciudad. Y a partir del año de 1995 se aprobó la primera ley de participación ciudadana, estableciendo mecanismos importantes. Ya hemos tenido 3 leyes de participación en la ciudad, la última hemos tenido 5 reformas. El año pasado tuvimos ya nuestra primera constitución política local y prácticamente ya ahora somos una entidad más de la República Mexicana. Y no obstante que ya tenemos derechos prácticamente como el resto de las entidades federativas, seguimos innovando y tratando de implementar mecanismos de participación ciudadana. Dentro de la legislación está previsto el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, las consultas ciudadanas, en específico también las de presupuesto participativo, y ahora en la Constitución de la Ciudad de México está previsto la revocación de mandato para el cargo de jefe de gobierno cada 3 años. Con relación al presupuesto participativo, quiero decirles que es el mecanismo que desarrollamos cada año para definir un porcentaje del presupuesto que se determina para las alcaldías. Como les decía hace un momento, es a través de una consulta ciudadana, y el mecanismo para determinar el monto es del total del presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, el 3% del presupuesto destinado a las alcaldías, ese se destina al presupuesto participativo y se divide en cada alcaldía por el número de colonias, pueblos o barrios que hay en la alcaldía, y de ahí da el total del presupuesto para cada colonia. El presupuesto total del año pasado prácticamente fueron 1,000 millones de pesos, que en dólares serían 48 millones de dólares anuales. Aquí en cada alcaldía variaría el monto del presupuesto. La alcaldía que menos recursos tiene para presupuesto participativo es una alcaldía que se llama Álvaro Obregón, y tendría aproximadamente 14,000 dólares anuales, y la que tendría más es una que se llama Milpalta, con 140,000 dólares para cada una de las 1,812 colonias, pueblos o barrios. Decirles que ya llevamos 9 consultas realizadas a partir del año de 2011, y el órgano responsable de organizar las consultas es el Instituto Electoral. El órgano responsable de organizar las elecciones también es quien tiene facultades para realizar y desarrollar todos los instrumentos de participación ciudadana. En materia de presupuesto participativo, evidentemente no solo participa el órgano electoral, sino que tienen que intervenir la jefatura de gobierno, las alcaldías o el Congreso de la Ciudad de México, pero quien coordina todas las tareas es el propio Instituto Electoral. La consulta ciudadana en materia de presupuesto participativo la desarrollamos en 7 etapas, en un total de 75 días. La primera etapa es la convocatoria, después el registro de los proyectos específicos, después la emisión de dictamen, que es la validación técnica y financiera de los proyectos, viene una etapa de difusión, posteriormente la emisión de la opinión, finalmente la validación y entrega de resultados, y el siguiente año tendríamos la ejecución. La primera etapa, la convocatoria, este año la emitimos el día 5 de abril, y en esta que aprueba el Instituto Electoral se establecen todos los plazos y características en las que se desarrolla la consulta ciudadana, y se establece el periodo en el que se va a llevar el registro de proyectos. El registro de proyectos lo puede realizar cualquier habitante de la Ciudad de México, incluyendo menores de edad. El mecanismo es pudiendo asistir a las oficinas del instituto ubicadas en diferentes lugares, o también vía internet. Tenemos un mecanismo muy amigable a través del cual la gente puede registrar sus proyectos, e incluso se estableció un mecanismo para que ciudadanos de nuestra ciudad que habitaran en otra entidad de la República o fuera del país
pudieran registrar proyectos, y ahora tuvimos la experiencia de que fuera del país registramos, incluso en Barcelona, tuvimos un proyecto que fue ganador en una de las colonias. Los rubros en los que se registran proyectos son de obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito, actividades recreativas, deportivas y culturales. Los rubros que generalmente tienen más registros son el de obra y servicios. Este año tuvimos un porcentaje del 34.16% de frecuencias, y siguiendo el de equipamiento con un total de 27.33%. Tuvimos un total de 17,000 proyectos recibidos, que en promedio serían poquito más de 9 proyectos por cada una de las 1,812 espacios geográficos. El rango de edad que más registra proyectos es el de 40 a 49 años, y también son las mujeres las que también registran más proyectos. Una vez que se registran los proyectos, viene una etapa de validación por parte de la autoridad de la alcaldía, que tiene que revisar que los proyectos propuestos cumplan con los requisitos técnicos y financieros necesarios para la ejecución de la obra. Se han venido modificando ciertos aspectos. En la ley actualmente tenemos a un órgano colegiado, denominado órgano técnico colegiado, que ya no solo es la autoridad la que revisa, sino que hay representantes ciudadanos o especialistas provenientes de instituciones académicas, así como un representante del órgano de control de la propia autoridad, quienes participan y verifican que estos proyectos cumplan con los requisitos. Hay 2 etapas de revisión. La primera es cuando se presenta el proyecto. En el caso que no se ha validado el proyecto, la gente puede inconformarse a través de un recurso de revisión y es nuevamente revisado. Además, decirles que todos los actos que se emiten en esta consulta ciudadana pueden ser controvertidos a través de medios de impugnación que son resueltos por el Tribunal Electoral de nuestra ciudad. Una vez decirles que hemos ido avanzando poco a poco en la calidad de proyectos. En este caso, el año pasado, en este año, la consulta que realizamos en este año, gran parte de los proyectos cumplieron con las características técnicas y financieras necesarias para validarse. Viene posteriormente una etapa de difusión en la que el propio Instituto Electoral, las alcaldías, los órganos de representación ciudadana y, por supuesto, quienes presentaron los proyectos específicos pueden hacer difusión de los proyectos con el resto de la ciudadanía a efecto de convencerlos y que en el momento de la jornada electiva elijan su proyecto específico. Y posteriormente ya viene la emisión de la opinión. Tenemos 2 modalidades. Una modalidad por internet, a través de un sistema electrónico que ya hemos probado durante algún tiempo en el instituto, que fue desarrollado por el propio órgano electoral, que prevé un preregistro de los ciudadanos. Se les entrega una clave con la que acceden, además de poner sus datos que vienen en la credencial para votar, lo que hace que es un mecanismo con mucha confiabilidad. Y evidentemente también tenemos el mecanismo tradicional, que instalamos mesas receptoras de opinión en la totalidad de colonias, pueblos y barrios de la Ciudad de México. Este año instalamos 2,512 mesas donde la ciudadanía pudo emitir su opinión respecto a los proyectos propuestos. Les quiero dar algunos datos de participación. En cuanto a consulta ciudadana de presupuesto participativo, las cifras son reducidas. Si observan, a partir del 2015 es 2.64 del padrón, 2016 3.82. En 2017 viene un brinco importante. Quiero decirles que cada 3 años tenemos
además de la consulta ciudadana de presupuesto participativo, una elección de un órgano colegiado de representación comunitaria que se llaman comités ciudadanos, donde participa un mayor porcentaje de participación y lo hacemos de manera simultánea. Entonces, en el año 2017, como el próximo año, también tendremos esa característica que tendremos simultáneos los dos ejercicios y la gente al ir a opinar en el mismo espacio físico, pues aprovecha y opina por ambos aspectos, por lo que se da un incremento importante. En el 2018 tuvimos un porcentaje de 3.9 y este año redujimos un poco con 3.26, pero observamos que de las 16 alcaldías, 11 tuvieron un incremento y solo 2, que son muy grandes, tuvieron un decremento que nos parece, de lo que hemos estudiado, que fue originado por el proceso electoral que tuvimos este año, en el que se eligió presidente de la República y la jefatura de gobierno. Señor Monroy, sí. Yo creo que es una buena explicación. Sí. Sí, lo demás que hable usted, los otros intervinientes Perfecto. Tendrán que dejar de hablar, así que si parece lo dejamos aquí sí. Y luego si en el turno de preguntas claro que sí. Quedan cuestiones, los resolvemos. Pasamos ahora, gracias por presentar la experiencia de México, de la Ciudad de México, pasamos a París, a Madame Véron. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de partager avec vous cette expérience de budget participatif à Paris. Pour remettre un petit peu dans le contexte de la création de ce budget participatif à Paris, merci. La maire de Paris, dans sa campagne électorale, avait annoncé la création d'un budget participatif si elle était élue maire de Paris. C'est quelque chose d'assez nouveau en France en 2014. Il n'y avait pas énormément de budget participatif en France. Et à Paris, nous avions développé déjà sous le maire précédent, Bertrand Delanoë, beaucoup de dispositifs de concertation, de discussion avec les habitants, mais pas du tout de budget participatif. Et donc la maire, Anne Hidalgo, souhaitait passer une étape supplémentaire. Elle connaissait le budget participatif de Porto Alegre et elle trouvait dans un contexte politique français de crise démocratique, de crise de la représentation politique, que c'était un bon outil pour associer les habitants, essayer de recréer de la confiance, essayer de créer de la transparence et à travers cette participation aussi de la pédagogie, faire rentrer le citoyen dans le processus décisionnel, dans le processus de construction des politiques publiques. Donc, dans sa campagne, elle a annoncé qu'elle ferait un budget participatif d'un montant de 5% du budget d'investissement de la ville de Paris, ce qui représente, puisque nous sommes une très grosse collectivité, nous sommes à la fois une ville, mais aussi un département, donc un budget important de l'ordre de 500 millions d'euros sur la mandature, ça veut dire 100 millions d'euros par an pour ce budget participatif. Donc, elle m'a confié la responsabilité de penser ce budget participatif, de le construire, en me disant simplement tu as 500 millions d'euros à dépenser, à faire dépenser aux Parisiens. Donc, c'était un très beau projet à penser. Donc, à Paris, donc, comme je disais, nous sommes à la fois une ville et un département, ce qui veut dire que nous avons beaucoup de compétences par rapport à d'autres villes où il n'y a pas la compétence du département. En revanche, nous avons un statut particulier où nous n'avons pas tout à fait toutes les mêmes autres compétences qu'une ville française, puisque nous n'avons pas la compétence de la sécurité et nous avons aussi beaucoup de contraintes beaucoup de décisions qui doivent être prises en accord avec l'État, puisque nous sommes la capitale et qu'il y a beaucoup d'endroits qui appartiennent à l'État sur le territoire de la commune. Paris est aussi divisé en 20 arrondissements, 20 mairies qui composent le territoire, avec 20 maires qui n'ont pas la pleine compétence d'un maire, mais qui réunissent quand même des conseils municipaux et ont des petits budgets locaux. Donc, nous avons construit ce budget participatif par plusieurs étapes.
La première année, nous avons fait un budget participatif à l'échelle de l'ensemble de la ville, de tout Paris. Et ensuite, nous avons construit aussi des budgets participatifs pour chaque arrondissement. Donc, en fait, il y a 21 budgets participatifs, il y en a un par arrondissement, et il y a les propositions qui concernent l'ensemble du territoire parisien. Nous avons créé une plateforme numérique en open source, créée par les agents de la ville. C'est notre propre outil. Nous avions les ressources en interne pour que cette plateforme numérique soit aussi complètement connectée avec notre back-office en lien avec les services de la ville pour faire le suivi des projets. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé pour qu'on puisse suivre l'ensemble des dispositifs. Donc, la première année, nous avons ouvert notre plateforme numérique. Nous avons invité les Parisiens à nous faire des propositions pour leur ville. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau, avec 3 critères de recevabilité. Les projets devaient concerner la compétence de la ville de Paris. Comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de choses qui ne sont pas des bâtiments ou des propriétés de la ville, que ce soit le métro ou les hôpitaux ou un certain nombre de terrains qui appartiennent à des ministères. Donc ça ne peut pas rentrer dans le budget participatif. Et puis, ça doit être d'intérêt général, bien sûr, et relever de l'investissement. Donc, il y a toute une pédagogie autour de ces 3 concepts déjà, qu'on a essayé de développer. Et donc, chaque année, nous avons 2000 projets environ qui sont déposés par les Parisiens sur notre plateforme numérique sur 4 semaines. Donc, on a fait un choix politique d'un dispositif qui est très ouvert. Toutes les personnes qui habitent à Paris peuvent voter, qu'on ait la nationalité française ou pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de registre de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Nous avons voulu en faire un outil d'intégration aussi de la population étrangère, sachant que la maire de Paris et son équipe, la grande majorité de son équipe, milite depuis de nombreuses années pour que les étrangers puissent voter aux élections municipales en France, ce qui n'est pas le cas. C'est possible pour les ressortissants de l'Union européenne, bien sûr, mais pas au-delà. Et donc, quelque part, en permettant l'accès des étrangers à ce vote du budget participatif, nous contribuons à diffuser cette idée que c'est une bonne chose et que c'est possible. Et de même, nous souhaitons que les jeunes mineurs, les adolescents, les enfants puissent voter. Donc c'est possible, ils peuvent voter. Et donc il n'y a pas véritablement un contrôle des votants. Il y a des urnes dans les rues de Paris. Il y a un vote numérique. Et c'est sur une déclaration sur l'honneur, en tant qu'habitant de Paris, que les gens peuvent voter. Et nous n'avons pas constaté depuis 5 éditions de ce budget participatif de détournements importants ou de problèmes qui seraient liés au fait que notre dispositif est très ouvert. Je rencontre très souvent des Parisiens au moment du vote qui me disent qu'ils ont déjà voté et qu'ils n'ont pas le droit de voter à nouveau. Et on est sur un dispositif qui est basé sur la confiance. Ça fait partie aussi du projet. Nous avons donc ensuite, une fois que les trois critères de recevabilité sont validés, nous transmettons les projets dans les services, dans les directions opérationnelles. Et là, il y a une pré-étude de faisabilité du projet, mais pas véritablement une étude comme si le projet allait être réalisé. C'est simplement une estimation du prix et une estimation de la faisabilité du projet, qui demande quand même pas mal de travail de la part des services. Donc pendant 2 ou 3 mois, les services étudient. En lien avec les porteurs de projets, il peut y avoir des réunions avec les différents porteurs de projets pour approfondir leur projet, pour essayer de comprendre un peu mieux ce qu'ils proposent. Et nous proposons aussi à des personnes qui proposent des choses qui sont très proches de se réunir ensemble pour que ce soit un seul projet porté par plusieurs personnes. Par exemple, quand nous avons plusieurs projets de pistes cyclables à différents endroits dans Paris, nous leur proposons de faire un projet à propos du vélo qui soit porté par tout le monde. On regroupe toutes les idées autour du vélo et ensuite nous soumettons au vote un projet qui s'appelle plus d'aménagement pour les
les vélos, que ce soit pistes cyclables ou différentes choses pour aider le développement du vélo, par exemple. Alors ensuite, les différents services disent si le projet est techniquement réalisable. S'il est techniquement réalisable, il ensuite passe à travers une commission qui est présidée par le maire d'arrondissement ou par moi-même, et on vérifie que les projets ne sont pas déjà prévus, par exemple, par un vote du conseil municipal. Parce que si le projet est déjà prévu, on prévient à ce moment-là le porteur de projet que son projet qu'il souhaite va déjà être réalisé parce qu'il est déjà prévu par la municipalité. Mais nous ne nous prononçons pas en opportunité sur le projet. C'est-à-dire, si ce n'était pas spécialement un projet que nous, municipalité, nous aurions souhaité mettre en œuvre, à partir du moment où il est réalisable et où il ne va pas diamétralement à l'encontre du projet municipal que nous portons et pour lequel nous avons été élus, dans ce cas-là, il va être soumis au vote des Parisiens. Et le vote a lieu chaque année au mois de septembre. Donc dans des urnes mobiles ou des urnes fixes dans Paris. Il y en a à peu près 200 sur le territoire parisien, ou par Internet. Et nous constatons une progression permanente chaque année du vote papier par rapport au vote numérique. Ce vote symbolique dans une urne est très important. Et donc, nous multiplions les urnes et nous avons 2/3 des votes qui sont du vote papier. Alors, nous avons aussi assez rapidement souhaité avoir un dispositif spécifique pour les quartiers populaires. Dans Paris, nous avons plusieurs quartiers dits, dans la terminologie française, quartiers dits en politique de la ville, c'est-à-dire des quartiers qui ont des critères en fonction du nombre d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Dans Paris intramuros, qui est une ville riche, nous avons des quartiers, notamment à la périphérie de la ville, où nous avons des quartiers qui sont classés dans cette catégorie, donc avec des gens pauvres qui vivent dans ces quartiers. Et donc nous avons mis en place un dispositif spécifique dans notre budget participatif, où nous devons avoir au moins 30% du budget participatif qui doit être 30% des projets qui doivent être réalisés dans ces quartiers. Ces quartiers représentent 20% de la population parisienne. Donc nous avons donc 30% du revenu du budget participatif qui est redistribué à 20% de la population parisienne, celle qui vit dans les quartiers les plus pauvres, parce que nous avons vraiment voulu, dans l'état d'esprit de Porto Alegre, que ce budget participatif soit dans un objectif d'inclusion et de redistribution de l'argent public. Nous travaillons pour cela avec des associations qui interviennent dans ces quartiers, dans les centres sociaux, dans les centres culturels, auprès des familles, pour les aider à connaître le dispositif du budget participatif et à pouvoir déposer des projets. Donc il y a tout un processus d'accompagnement qui font pour que les projets existent dans ces quartiers. Parce qu'il ne suffit pas de prévoir une enveloppe pour financer des projets, encore faut-il qu'il y ait des projets qui soient déposés par les habitants qui puissent ensuite être financés par cette enveloppe. Donc nous travaillons énormément avec des associations dans les quartiers. Et puis ensuite, nous avons également développé l'année suivante un budget participatif dans les écoles et dans les collèges, qui est une enveloppe spécifique de 10 millions d'euros pour financer des projets que les enfants choisissent. Donc là, nous avons un catalogue avec 4 thématiques, 20 projets possibles que les enfants peuvent choisir. Donc ils font ça avec leurs professeurs. Et on laisse les enseignants décider du processus exact, comment est-ce que les enfants vont voter, selon quelle modalité, mais il doit y avoir un vote. Et ensuite, nous réalisons les projets qui ont été choisis par les enfants. Donc ça peut être des tablettes numériques, des projets dans le domaine du développement durable avec des potagers dans les cours d'école. Ça peut être aussi des équipements sportifs ou bien des équipements pour faire des expériences scientifiques ou avoir du matériel IFI pour faire des spectacles ou des laboratoires de langue pour apprendre les langues étrangères. Les enfants choisissent beaucoup les tablettes numériques, les tableaux numériques évidemment, mais pas seulement.
Alors, j'avance. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition. Nous avons 10% de participation de la population à notre budget participatif. Nous en sommes à même un peu plus que 1350 réalisations. Nous en sommes à 1400. Nous avons énormément de choses. Nous avons des choses dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'aide aux réfugiés. Une année, le premier projet qui est arrivé en tête, c'était pour les réfugiés. Et chaque projet que nous réalisons dans l'espace public ou dans un de nos équipements publics, vous voyez ici un petit panneau vert, nous indiquons que le projet a été réalisé grâce au budget participatif. Donc il y a une petite plaque explicative à chaque fois. Donc aujourd'hui dans Paris, il y a à peu près 1 millier de petits panneaux comme ça, parce qu'on n'arrive pas encore à les avoir systématiquement sur tous nos projets. Mais là, je vous ai mis quelques exemples, ce qui permet de faire connaître le budget participatif aussi grâce aux réalisations qui se déploient un petit peu partout dans la ville. Merci, Madame Véron. Podemos pasar, si le parece, a Lisboa. Y de nuevo, si luego hay preguntas, profundizamos. Pues la palabra es para usted, señor Reza. Well, good morning. My name, it's working. My name is Miguel Graça. I'm advisor for participation of the City of Lisbon. I'm here on behalf of the Councillor João Paulo Saraiva, who can't be here. He apologizes and sends his regards. I'm talking about Lisbon. So we went from Mexico City to Paris and now to Lisbon. So we are down in scale, but also we have to present a very interesting experience on this field. So like I said, Lisbon is nearly half a million inhabitants, is composed by 24 districts, and has a metropolitan area that has almost 3 million people. So this is more like a global characterization. I will talk about participatory budgeting, but we have an ecosystem of several tools. I'm going to present them very briefly, and you can talk of them on the ends. So we have a continuous ideation system that is non-deliberative. We also have a Fix My Street mechanism that you can point out problems in public space that need intervention. We have Lisbon in Debate, so that congregates all the public consultations, both mandatory and non-mandatory. We have an open data site that congregates all data produced by municipal services and partners of the city. And we have a citizenship forum that holds together all the partners, mainly on social areas. I'm talking about particularly on the Lisbon participatory budgeting. So we are on the 11th edition. So throughout the 10 editions that already went since 2008, we have received more or less 6,000 proposals. More or less 2,000 projects were voted on, of which the citizen chose 120 winning projects with nearly 260,000 votes. And these projects correspond to nearly a little bit more than 33 million euros. You can see here some evolution in numbers along the 10 editions. You can see that the more or less we have established consolidation of the process, and now we have more or less a 2.5 million budget that is related to 200 million in investment of the municipal budget, and we can get it back here later if you want. Also, we have some attention regarding the territorial distribution of the winning projects. As you can see here in the map of Lisbon, they are all around and spread in the city. It's important also for us. We have more or less this project status review that is always online and continually updated. So of the 120 winning projects, we have several
that are already completed or in construction. That represents nearly 78% of the projects. And our predominant thematic area is green structure, environment, and energy. It's the main choice of the citizens. We have also a few examples of completed projects, so it's not just bullet points to see some images. Here we have, well, it's running around all alone, but you can see it. Okay. And I don't know what happened. Okay. But you can see you have several projects like bike paths, innovation centers, sidewalk small-scale projects, renovation in elementary schools, renovation in gardens. So more or less, these are all the projects that we can see all around the city. And also with the care of being also marked. That's a very important question for us, that citizens can identify themselves on the projects that are being held by their decision. So also we have this big question because in 10 editions we are always improving and we are always asking what can we do it better. We do an assessment every year. The last assessment that we did on the 10th edition show that the results, the majority of the proponents regularly take part on the participatory budget in Lisbon. They became aware mainly through social networks or the website. They preferentially use the online platform that I showed that congregates all these tools to submit the proposals and to vote. And the great majority of the respondents are between 30 and 49 years old, have higher education and both live and work in Lisbon, and they want to participate again. Well, this is a very good characterization, but it holds some problems also that we are trying in this edition to tackle. One of them is regarding the citizen profile. We have in almost the 10 editions a very good balance in gender, so that's not the main concern here. But we have a concern on the age issue because mainly the citizens that propose are between 30 and 49. So this edition we are trying to expand the participation also to youngsters and to senior citizens. Regarding the education, we have almost 3/4 have higher education, so we also have to improve on this. Related to who can participate, everybody can participate in the Lisbon participatory budget because we have a city that grows during the day 3 times bigger of people who not just live but work and study and visit the city. So everybody, like we usually say, everybody who loves Lisbon can participate. We also have this unbalanced question about the online and the short message service voting, and very few participation on presidential sessions. So we have a very consolidated process. It has a lot of proposals, a lot of votes, but it's quite digital. So we made a reflection. We talked about this, and we try to present a new edition that can tackle these problems, like I said. So this year, this evaluation for us indicates that the needs of this project to be more inclusive, justifying the use of face-to-face sessions aimed at young, senior, and migrant publics, as well as the Lisbon City Council own employees. More shared, involving local districts throughout the entire process, including not just at the implementation phase, but also at early stages, like the technical analysis phase, and be more participative by promoting the self-organization of participatory sessions by citizens through public participation kits that I'm going to show you. So we identified, therefore, a need to digitalize this process through the enforcement of the organization of sessions and with the aim of mobilizing citizens. So the 3 main proposals for this year are the organization of 20 decentralized participatory sessions for these particular publics, the greater involvement of the districts, and also the distribution of these public participation kits. So every time we do a session, we leave a kit and show the people how to use it, and they disseminate, so it has a multiplier effect.
And it's very simple. You have inside the bag the explanatory document of the methodology, participation rules, submission form, poster to promote the session, some leaflets, and of course, this is very important because this is not about digital participation, it's about presential and face-to-face, a prepaid envelope so people can send their proposals back to us. So it's a way of complementing the digital process that is already well established. We have also one extra proposal for this year edition I would like to present here. So Lisbon is associated with European Green Capital for 2020 and with the goal of raising citizens' awareness. We are going to distinguish the proposals that contribute to environmental sustainability with a green seal. So even if they compete in equal terms with the other projects, they are going to be distinguished on this matter. So thank you very much for your time. If you have questions, please. Wow, 4 minutos le quedan aún. Gracias, señor Reza, por la experiencia de Lisboa. Pasamos a Penang, Malaysia. Ms. Kamarudin, if you'd like to take the floor. Perfect. Hello. Hello. Okay. Hola. Salam sejahtera, as we call it in Malaysia. My name is Shariza Kamarudin from island of Penang. Is one of the second smallest state in Malaysia. I'm from Penang Women's Development Corporation. Is a state entity funded by the state to support the ESCO's member of Women's Development, Gender Inclusiveness and Family. Today I'm going to share, I was given the task to share with you of a Penang experience implementing gender responsive and participatory budgeting by inclusion. And also to share the challenges and limitations and why is it important to have budgeting by inclusion through gender responsive and participatory budgeting. Give a little bit of background. It started in 2010 through a gender mainstreaming conference by the state of the government. At that time, the new state government took over Penang Island in 2008 through general election. So this new government opened to people's agenda, women's agenda. There's a space for new innovation and a new way of doing things in Penang. So through gender mainstreaming conference, one of the way to do gender mainstreaming is the resolution was to implement gender responsive budgeting. At that time, we haven't put the P inside the participatory part. So in 2011, a task force was formed. There's a scoping exercise to look where is the entry point to implement gender responsive budgeting. And it was decided at the institution that close to the people, which is the local government. Penang Women's Development Corporation was set up in 2012 and Gender Responsive Budgeting, or GRB, as a flagship project. With the buy-in from the two local government, in Penang we have two areas. One is Penang Island and the other one is in the mainland, it's part of mainland. So one local government is in the island and another one in the mainland. So two local government buy into this project, and together we do the 3 years pilot project at first phase. And after 2 years implementing it, we have a few areas I will going to show you afterwards. But we were challenged to show how it works at the community level. So it again is a process, a bottom-up process. So in 2014,
after 2 years implementing GRB at the two communities, selected community under these two local government, we realized that there's another budgeting happening in another part of the world. So through the conference, we invited Giovanni Allegretti as one of the speakers, and we can find the similarity of our process, our democratic process with the local, community on the ground, where community was given the space to choose the project that they want to do at their own place. Then after the conference, we decided to put the P into GRB, become gender responsive and participatory budgeting, with gender as an entry point, because from organization that I'm in, our main focus is on gender equality and social justice. In 2016 and 2018, until 2018, we lay out a 3-year plan of institutionalizing GRPB in these two local government. So this year is the final year of this first phase of institutionalizing GRPB. Apart from that, we already make inroad to the state level, to the state agencies, by working with the housing department of the state, looking at the low-cost housing owned by states, where the bottom B40 was lived there. Apart from that, this year also we are already starting to draft policy and gender inclusiveness, policy on gender inclusiveness, to put GRPB into the state framework. This is the concept of the Penang model. We call it the complementary concept. So one is top-down, where GRPB, it's by nature is a top-down process. So to make sure there's a good governance, there's a role of government to make sure gender mainstreaming, to make sure there's a representation on the ground. And by participatory budgeting, it's talking about the people going to the government. It's like democratic a space that we give to the people to be part of the government in decision making. So it's a process of empowerment, partnership, and where the democratic process happen on the ground. So these two become the concept that we hold under the Penang model. So in a way to institutionalize GRPB in Penang, we identify these 3 entities, important entities, to be placed. So one, talking about the good structure and mechanism. Second is the heart of GRPB, which is on the budget cycle of the government budget cycle, and also the importance of sex disaggregated data. And of course, for this to be able to happen, there's a need of public awareness and also capacity building for the government staff. Just to share with you the structure that we have at the moment, we don't have any policy or act that we can refer to as a guideline, but there's a buy-in from the top leadership towards this project. So in terms of structure and mechanism, at the local government, we have a committee, working committee, which is led by the steering committee, ESCO of local government. And then we have community task force under each of the local government that we have. And we also have a community task force where the project, the meeting where we have, when each month, for example, to discuss on the project related to the approach that we under gender responsive budgeting. Apart from that, the mechanism that we have is the budget statement, is a document of commitment by the two local government, which made by the mayor or the president of the local government. Second is the budget cycle. This budget cycle of the government
what we're trying to do is to integrate GRPB into each of the stages of the 4 stages. So we start with the budget planning or budget formulation, where the process will start with the annual budget survey. The 2 local government will distribute the budget survey online or in hard copy to the people. And they also will organize a budget dialogue. This is cater for the community leaders, the NGOs, the CSOs, to come for a dialogue. The budget survey is meant to prioritize the project or the program of the 2 local government, whereas budget dialogue is more on the what type of project, example of the project that can be done in Penang. In the budget formulation also, you based on the requests by the local leaders and also complaint we get from the public. Apart from that, it also reflects on the strategic plan of the 2 local government, which was done through a participatory way. The second is on the legislation. Once the budget planning done, the program confirm how much it will go for that particular year. So the mayor and president will announce through the budget statement. So they will announce how much will go, for example, a section on the process of the implementation will follow the GRPB approach, for example. And then at the 3rd level, where the budget in the implementation, the money dispersed into all the departments that's supposed to take up the particular project or programs. And they will, again, do a public engagement through a few methods. There's a survey, focus groups, voting, for example, placemaking, dialogues. So to collect more data at that level. And then the final one would be on the audit of the process. So in our stage right now, we actually focusing still on the number 1 and number 2, now number 3. Yeah. So at number 4, we haven't actually doing it very well yet. Okay, in terms of capacity building, this is the area of focus. So right now we are actually moving into the application skill to come up with a checklist. So we're done with the providing the knowledge to the local government staff, the awareness to the people, and then now it's actually to really focusing on how to implement it. We are doing it through a few mediums, and we also publish a few of publication, manuals, booklet, leaflets, and also produce videos for it. And also through social medias, online and offline. Okay, this is to share with you the initiatives that we achieved so far, 2012 until 2018. There's a list of different types of projects. From my experience is every time we do a project is unique on its own because it's the reflection of the context of the project that we want to do. For example, we have a low-cost housing project, and then we have, we work together with the state government and the 2 local government. And then we have a project called Our Money, Our Say. This one is a pilot project also. We test out, we work with the 2 local leaders, the state assembly and also the MP of one of the place in Penang. And then we call another project called Our Project, Project Kita. And then under public spaces project, there's a few as well. So we retry out this method in neighborhood park, in public market, and also the shop lots. So we try to do engagement through the process. Oh, cannot see another circle. So how we do it when we go through the ground and meet the people? What is our approach? So our focus from PWDC, Penang Women's Development Corporation, is for gender equality and social justice. So how we make women or other marginalized groups to be part of the participatory process? So one is
by implementing the project, we actually fulfill their practical needs. Practical needs means everyday living life, like well-being of people to live every day, like have a good environment, a good infrastructures and all that. And strategic needs is how you actually challenge the status quo on the ground. So while doing practical needs, we also addressing the strategic needs. I will give you some example later. So this is the method of meeting the practical and strategic needs through participatory engagement. So if, let's say, for example, we are going to one of the low-cost housing apartment under the state. So what we're doing is we need to know who's living there. So by doing the survey, we get the demographic background. And the demographic background also inform us on how to craft the focus group discussion by looking at who are the people there, who are the minorities, who are the majority. So the numbers of focus group for the majority will be more, and then we also don't want to miss out the minorities in that particular community. So then the second one, first phase, we will do focus group discussion with them. In the focus group discussion, as we started, we hire a research assistant, a student from the university to work with us. But now we already do a knowledge transfer where we already train the local leaders on the ground, the resident association, for example, to have that skill to do it together with us. So through focus group discussion, we actually ask them, what is their problem? What are your needs? And at the same time, we ask them the solution coming from them. Even though some of the officers said that we already know what they want, they already come and complain to us. But the fact that we give them the space to express themselves and they take the ownership of the project that going to be implemented. So they take pride. There's a trust, the bonding through the focus group discussion when you give people the space. You got 1 minute left. Okay. And then we go to how to you prioritize. For example, they have like 10 projects to do. So through voting, they go and vote for their needs. And then afterwards, there's a plan and presentation to the local government where there's a negotiation between the community and the local government because there's a limited resources and all that. Maybe it cannot, the 10 project cannot happen this year. It can be like staggered into a few years onwards. Thank you. Okay, maybe for the challenges and limitation, we can share afterwards. Later, otherwise okay, we thank will you. have no time for. Thank you very much. So now we move to New York with Mr. Rao from the Center for Popular Democracy. Yes. Do I need the mic or is this okay? Okay, thank you. I'm here to talk a little bit differently about the concept of participatory budgeting, not necessarily from the framework of the traditional examples that have been laid out so far, but to think about traditional budgetary advocacy as a form of participatory democracy. So the idea that our communities engaging on the traditional budget process is a form of participation, and a incredibly important one that has potentially structural implications for communities and our democracy as a whole. I'm going to be quickly just going through an introduction of my organization. We are the Center for Popular Democracy. We're a national network of community grassroots organizations throughout the United States that are organizing at the local level around a whole range of issues that affect our country and manifest at the local level. Issues related to voting rights, to housing,
to jobs, immigrant rights, as well as the issue that I will be talking about here, which is issues related to criminal justice and policing. Our network advocates for, through this process to build power, to really win change at the local, state, and maybe someday at the federal level, and through that process advance what we call popular democracy, which I think in many ways, is equivalent to the concept of participatory democracy, one that's inclusive and forward-looking. As I said, we have groups all around the country, located in 34 different states across the United States. And through that process, or through that collection, we were able to reach 900,000 people across the country engaged and interested on these issues. So I'm just gonna skip through this. So I wanna talk today about a particular campaign concept that we've been working on now for about 1.5 years that we've called Freedom to Thrive, which is a process and a campaign to reimagine and redefine safety and security in communities across the United States. It's based on a report that we put out 1.5 years ago, and I have like smaller synthesized copies of this for people who are interested. It's a report that our organization, alongside 2 other movement organizations, Law for Black Lives and BYP 100, Black Youth Project 100, put together. We really examined 12 different places in the United States, looked at the racial disparities within those cities, particularly as it relates to the crisis of criminal justice in the country, and policing in particular, as well as budgets in those places. And did interviews of dozens of organizations about what really Freedom to Thrive is about, this concept of invest, divest. The idea that we are, as the country and as cities around the country, around the world, investing deeply in certain set of priorities that are not matching the priorities of communities, and that there is a framework to shift resources away from those spending that communities see as harmful and as ineffective, and move them into the types of things that will actually be effective and allow communities to prosper and to thrive. And so that was the general framework of this report, and in particular, again, looking at policing. Now, why policing, right? Why criminal justice? Many of you have likely heard about the real crisis that the United States is in as it relates to criminal justice and the way policing is conducted in our cities. Our system very much directly targets Black and communities of color. And cities' budgets reflect that. And that's really the core of our advocacy. During the last 30 years in particular, there have been drastic cuts or a stopping of increased funding towards the social safety net in the United States, whether it's at, from the federal level, at the state level, or at the local level. You're seeing cuts to public housing, to healthcare, to benefits, all at the same time while we are increasing the amount of money that's being spent on arresting people, having more police officers, building more jails and prisons, increasing surveillance. All of that is happening at the same time. And as a result, the United States at this stage has 5% of the world's population, but over 20 to 25% of the world's prisoners. As a country, we now spend $180 billion a year on policing and jails. And the vast bulk of that occurs at the local level. So hence, why we are speaking about this here. So through this process and through our report, and it's hard to read here, I have some of that in our brochures. We looked at a dozen different places I mentioned and analyzed the budgets. The top line numbers that you probably can't see, but I can read a few off.
represent just the sheer amount of spending that's happening at the city level on police departments alone. In a city like Houston, Texas, a large city, yes, but nonetheless, $850 million a year on the police department. That represents 35% of all spending in the city. New York City, it's blurry, and it's gone up. These numbers are from 2 years ago. The city of New York spends $5 billion a year on its police department. That constitutes $590 per person, per capita spending. Cities like Detroit, Baltimore, which have struggled economically, which have struggled actually with high crime as well in recent years, spending $318 million in Detroit, $480 million in Baltimore. Again, anywhere from a third to a quarter of their limited resources in their city are being spent exclusively on the police departments. Through our research, what we also lifted up was the fact that increased spending on policing doesn't actually lead to reductions in crime. And so through the process of interviewing community groups, of interviewing experts, what we realized, and it's sort of intuitive in a lot of sense, is that the things that lead to public safety are not more police, more arrests, or more jails, but are the simple basic things that all communities need around the world, which is investments in our young people, jobs for people, housing, infrastructure, and health, right? So the idea that when you ask community members, and we do this, our groups are knocking on doors, talking to people on corners all the time, asking them, what do you see, what do you need if you are thinking of a safe community? People will talk about the fact that they want the roads fixed or better lighting in their neighborhoods. They talk about the fact that their people need mental health or substance abuse treatment, that we just need to get people who are homeless houses, or our young people need something to do, or they need food in their schools. The real basics. And so the vision of Freedom to Thrive and the work that's related to this campaign is to really make the demands of our cities and of our elected officials through the building of community power to move the sheer and wasteful amount of money that's going into policing and jails and move it into the kinds of things that will allow communities to be safe and prosper. I'll give you a quick example of a city, as I mentioned, in Detroit, which has had a lot of struggle economically, and just sort of show you how disparate the spending is in this city. I mentioned that the city spends $321 million a year on the police department, and this number has fairly been consistent across. That represents almost a third of the budget in that city. Compare that to the amount of money that the Housing and Revitalization Department in the city gets, $75 million. That's 7% of the budget. The Department of Transportation, which is often identified as a priority for residents, right? They want subways, buses, basics. They get 12% of the total budget. And then just the General Services Department, which includes a whole range of priorities that communities have identified, whether it's just parks, after-school programs, educational activities, just 12.5% of the general fund. So what's going on, right? In our different cities, there's often been a reflexive view that we need more policing. That's what's going to keep communities safe. Elected officials are often scared to even broach the topic, but we're seeing some movement because of organizing and because of a new wave and new generation of leadership. This mayor, just recently elected last year in the city of St. Paul, which is in Minnesota, the city and the police department asked for a budget to hire 50 new police officers. This mayor denied that, a kind of a rare
a rare thing in the United States. And what he said was that the philosophy that more police officers, tougher prosecutors, and bigger jails equal a safer city has failed. Our driving goal shouldn't be to hire as many officers as possible, but to reduce the number of times we have to call police in the first place. And of course, our view and our vision and focus is to do that by investing in communities, because every resident, regardless of their economic status, wants to be safe in their cities. I don't know if this is going to work, but this is just a quick video clip. I'll introduce it. No, it's not going to work. Okay. Look it up. This is a musician, a famous musician in the United States called Chance the Rapper. He became very active in a campaign in Chicago where the city, the mayor, and the police department had requested a $95 million increase in the budget to the police department in order for them to build a training academy in the city. This is coming after years and years of that city's mayor closing public schools because there's a budget shortfall, or closing down public transit lines throughout the city because there wasn't enough money. And so he, being from Chicago, became involved in this process and actually went to the city council in Chicago and made a last-minute appeal to the city to, instead of spending that $95 million on this fancy new police academy where there would be, a large Olympic-sized pool and a beautiful gym, and how about we spend that money on the city's children, who for years have been denied money. So this clip is available online on YouTube. It's very interesting. So what are we talking about in relation to participatory democracy, right? The idea of using the concept of redefining public safety through participatory democracy ideas. We know that participatory processes can and must center the voices of the most marginalized communities. And so we see this vision as a framework to advance participatory democracy, but to do it in a way that can have deep structural impact, not just smaller projects within neighborhoods, which we certainly view as important and critical, but that there may be a way of us thinking about this that has really critical ramifications for communities, their budgets, and our democracy as a whole. Thank you, Mr. Rao, for these important perspectives. Creo que tenemos tiempo ahora para un par de preguntas del público. Si alguien tiene una, que levante la mano, si no, yo tengo muchas. Sí, por favor, podéis presentaros y ser breves en la pregunta. Muy buenos días, mi nombre es Ana Lucía Montoya y soy la subsecretaria de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, Colombia. Mi pregunta es si las experiencias de presupuesto participativo han realizado procesos de evaluación de impacto y cuáles han sido las mediciones o los indicadores que han hecho, si se han realizado. A quien tenga la respuesta positiva, o sea, si se han realizado evaluaciones, ¿de qué manera? I don't need it. So, yeah, if it's working, relating to indicators. It's not an easy question because it's when you think about participatory systems, you need to monitor them. And you have to have clear indicators. What we did in Lisbon, we mainly do a survey on the people who participate to see if each year if we are getting closer or farther from their expectations.
participatory processes are mainly about expectations. That's the difficult part. When we are talking about the participatory budgeting, we are managing the budget, like Kumar Rao said, according to what people's expectations are. So you have to both, in Lisbon, that's what we do, we have to both look at people's expectations. So we usually consult them after the process to do every year improvements. And I've shown here the improvements for the next year, the result for a survey that was done to nearly the 40,000 people that participate. And we adjust our policies from there. We have also, besides people's opinion about their own expectations, we also look at our execution of our implementation levels. That's very important also. And it's very important to manage that expectations during the process and after the process. During the process is people present, for example, in the Lisbon participatory budget, people present ideas, and like I said, I showed some numbers, but more or less 600 proposals are presented by year, and then in average 400 go on voting. What happens to the other ones? So that's the first level of expectation. Some of them are refused because they don't fit, like in Paris. We do have, if we have our own policy and it collides with the policy or it's already being done, we have to explain that to the citizen, and that's a very simple question. But also we have policies that are not made, for example, for the city council, are made by the government, and we have to explain that also. But we also have a very interesting phenomenon that different people propose the same thing. And like in Paris, like you said, and you have the different cycling projects all together, we also do that in Lisbon. But we have to do a face-to-face directly with the people who propose it, so we can make a fusion. So this is the first level expectation where you can manage that, and people can also make a claim in the middle of the process, and I can change it. And then at the end, you have to manage the expectations, because when people win a project, they think it's going to be built in the day after. So they call you the day after and said, it's already built. No, that can't be done. You have to have, together with the project, also a timeline when the project is being done, and to explain people and make them all around the process connected with the project from its start to its inauguration. So we manage, I don't know if I answered your questions, but about our indicators, they are mainly based on assessment to citizens and then on implementation levels, but establishing this policy that we talk with the proponents, people who present the ideas from the start, from when they present the project to when they win, and after to their inauguration. I think that's a very important issue to tackle on, and thank you for your question. Thank you, Mr. Gressa. I think we had any other question over, well, two questions, very quick questions, and we'll do it at the same time. Oui, merci. Thomas Cudéry, mairie de Metz, on porte aussi un budget participatif. On a été avec la ville de Paris en 2014 à être les 2 premières communes à le mettre en place. On voit qu'il y a une vraie évolution, c'est-à-dire en France, en 4 ans, on est passé de 2 communes au départ à une 50aine quasiment aujourd'hui, 47. Est-ce que les budgets participatifs, est-ce qu'on sait combien il y en a dans le monde ? Même s'il y a plein de modèles très différents, et c'est ce qu'on entend quand vous les présentez. 1, est-ce qu'on sait combien il y en a dans le monde? Et 2, est-ce que réellement on n'a pas le risque d'avoir, avec les alternances, on a l'exemple de Porto Alegre qui est assez symptomatique, c'est-à-dire dès qu'il y a une alternance, il y a le risque de voir disparaître ces budgets participatifs. Est-ce que vous pensez que c'est la démocratie directe qui progresse réellement, c'est-à-dire qu'elle gagne du terrain, ou est-ce qu'on est toujours contraint dans cette fragilité d'avoir des alternances politiques? Merci. My question is for Kumar. Police violence is generally seen as a legitimate form of violence. It is accepted in a certain sense. So what I wanted to know is that if you could maybe tell us some of the examples and how your work, the work that you're doing, is actually having an impact on changing this vision of legitimate violence, and in what ways can you actually move things forward in order to have an actual change and divest the
the investment that is already being put into police? Thank you. Thank you very much. Quick replies by Kumar and Paris. You may start. Je ne sais pas combien il y a de budget participatif dans le monde, mais c'est vrai que ça se développe plutôt. Je pense que c'est lié aussi au développement des outils numériques qui a redonné une seconde vie au budget participatif, parce que c'est vrai que c'est des outils qui nous permettent de faire connaître, d'organiser des votes, de pouvoir faire des choses plus efficaces grâce au numérique. Donc je pense que ça va se développer de plus en plus. J'en entends beaucoup parler en Asie, en Amérique, en Europe aussi. Je sais qu'à Varsovie, à Sofia, il y a des budgets participatifs qui se développent, mais aussi au Japon, en Chine. Alors, sur la fragilité des dispositifs par rapport à des options politiques qui seraient prises, c'est vrai que quand on regarde, notamment en France, dans quel type de municipalité la démocratie représentative, la démocratie participative et les budgets participatifs se développent, on voit que c'est plutôt dans des partis dits progressistes, beaucoup de municipalités socialistes ou tendance plutôt vert ou écologiste. Mais moi, je vois de plus en plus de municipalités qui sont plus de l'autre côté de l'échiquier politique, qui commencent à le mettre en place. Donc il y a une culture française, en tout cas, qui est de la participation, qui est plutôt une culture progressiste. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience quand même globale qu'on est dans une crise de la démocratie représentative et que ces dispositifs complémentaires qui permettent d'associer les habitants, permettent de créer un nouveau lien aussi entre les élus et les citoyens, et que ce nouveau lien, tout le monde y gagne. Et donc, à Paris, par exemple, dans un certain nombre de mairies, d'arrondissements, il y a des maires qui sont dans l'opposition municipale à la maire de Paris et qui participent au processus de budget participatif. Donc, alors que peut-être eux n'étaient pas en situation de proposer ce dispositif, finalement, ils l'acceptent et ils le mettent en œuvre. Donc, je pense qu'il y a une évolution des mentalités et que on peut penser qu'aujourd'hui, il y en a tellement et ça se développe tellement qu'il y a une culture des démocraties participatives qui se développe et que même des gens qui au début n'étaient pas trop persuadés de cela les maintiendront au-delà des alternances politiques. C'est l'analyse que je fais actuellement, mais on est sûr de rien. Merci, Véron. Kumar, very clear. Yeah, on the question of police violence, I think it's at the heart of this entire concept, and it's deeply correlated with the fact that we are spending so much money on policing. That provides policing, well, it increases the scope and size of policing, which leads to greater interactions between the police and civilians. It also, it was referenced in the slideshow, but we have militarized our police departments in the United States through increased resourcing. So police departments have weapons of war and military equipment, which of course affects their perception of their role in cities. And through that process, you have communities reacting to that, and you're finding increasingly the illegitimacy of communities, the perception of illegitimacy of police departments by communities. So, I see this work very much in line with the idea of, as we call it, redefining and reclaiming public safety, that communities will truly be safe if we invest in them, not if we continue to, resource policing. Thank you. Thank you very much. Thank you all. Just make a brief note regarding your question and complementing the Councillor of Paris. There are mostly between 7,500 and 8,000 participatory budgeting process on the world altogether. There is a
a very interesting work. He was around here, Nelson Diaz, but he has a book on the 30 years of participatory budgeting that explains all this framework, and it's very interesting. It's called Hope for Democracy. Just regarding one thing, I think the process is increasing. For example, in Portugal, we have participatory budgeting. It's the only country in the world at all levels, the national, regional, and local level. We have more than 1/3 of the municipalities that have already tried or are implementing now participatory budgeting. I don't think it's really diminishing. I think it's a process in growth, both globally and in some countries. I just like to say that this work, the Hope for Democracy, it's a very interesting, because I think we all are here for that purpose, that we think that this process can complement the other forms of democracy that we already have. Thank you. Muchas gracias a todas y a todos, y espero que haya sido una sesión útil para todos ustedes. Gracias a todos los intervinientes y que acaben de pasar una buena conferencia.